Matana Mohana Murari Matana Mohana Murari Haribo 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 Matana Mohana Murari Matana Mohana Murari Haribo 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 Matana Mohana Murari Matana Mohana Murari Haribo 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 Matana Mohana Murari Matana Mohana Murari Haribo 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 Matana Mohana Murari Matana Mohana Murari Haribo 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 Matana Mohana Murari
Hi, my name is Balakkhилья, and I'm a happy man. I've always been a happy man. But before, I was a happy man because of my ideal material situation. I was healthy, living on a remote Hawaiian island, surfing the best waves, no job, no obligations, free. But I wanted more, a deeper inner satisfaction, and I knew it could only come from a spiritual source. I started practicing yoga asanas, meditating, eating a vegetarian diet, studying yoga philosophies, and so on. Then one day, I met my spiritual master, Siddhaswarupananda Paramahamsa, and under his expert guidance, I entered the world of Bhakti Yoga. From that time, my desire for inner peace and happiness has been increasingly fulfilled, and the smile of internal happiness has continued to grow. Всім привіт, мене звати Роман. Дуже радий відчувати, що ви десь тут, під'єднані. Дякую, що приєднались. Сьогодні у нас чергова унікальна зустріч з Балакхілья Дасом, і тема сьогоднішньої зустрічі – це «Як допомагати іншим». Сьогодні у нас буде унікальна нагода почути такий альтернативний погляд на таку глибинне, корінне розуміння, як допомагати іншим. Балакхілья Дас – це всесвітньо відомий експерт в області йоги, медитації, знавець древньої філософії йоги. І сьогодні у нас є унікальна нагода послухати лекцію в його виконанні. Називається «Як допомагати іншим». Тож давайте запросимо Балакхілья Дас, тепло привітаємо. We invite you, Balakkhилья Das. Please come and give lecture. Namaste, Rasala Das. Haribol, nice to see you. Haribol, nice to see you, Balakkhилья Das. Yes. Welcome. I hope everything is well with you guys. Я надію, що з вами все добре. Yes, thank you. Good. And we thank everyone who's joining us today. It's very nice that you're interested in helping other people. Я також хотів привітати всіх, подякувати за те, що ви доєднались сьогодні до нашої програми. І дуже дякую вам за те, що вас цікавить така тема, як допомагати іншим. So I would like to begin by offering our obeisances to our spiritual masters, Siddhaswarupananda Paramahamsa and Srila Bhaktivedanta Swami. І перш ніж розпочати, я хотів би виразити свою глибоку повагу своїм духовним вчителям Сиддхасварупананді Парамахамсі та Бхактивіданті Свамі. So as you know, I speak from the platform of Bhakti Yoga. І так, як ви знаєте, що я говорю з точки зору бхакти-йоги. And in the Bhakti Yoga process, meditation is one of the main activities. І в процесі бхакти-йоги медитація є найголовнішою діяльністю. So that's what we're going to do now. Engage everyone in a very easy meditation. Тож це те, що ми розпочнемо, попрактикуємо трошки всі разом таку легку техніку медитації. So it will help us to relax, it'll help us to understand the subject more clearly. And if you don't already know this meditation, you get to learn it and you can add it to your life. Тож це допоможе нам трошки розслабитись, краще зрозуміти сьогоднішню тему і також навчитись цій медитації. І якщо ви зможете навчитись, то ви зможете легко її застосувати також в своєму щоденному житті. So we use mantras in our meditation, and therefore we call it mantra meditation. Тож в цій медитації ми використовуємо мантри, і тому вона так і називається – мантра-медитація. And mantras are transcendental sounds, spiritual sounds coming from the material world into the spiritual world. І мантри – це трансцендентні, це духовні звуки, які приходять з духовного світу в цей матеріальний світ. And they bring with them great spiritual power. І вони привносять з собою велику духовну силу.
Therefore, when we contact this transcendental sound, we automatically receive great spiritual benefit. І тому, якщо ми якимсь чином стикаємося з цими трансцендентними звуками, то ми отримуємо велику духовну користь. So it's the easiest of all meditations and at the same time the most effective. Тож це найлегше із цих видів медитації, і в той же час вона найбільш ефективна. Our mantra for today will be the mantra Gauranga. Мантра, яку ми сьогодні будемо використовувати, це Gauranga. And for this meditation, we divide it into 4 syllables, Go, Ra, Ang, Ga. І для цієї медитації ми розділяємо цю мантру Gauranga на 4 склади. Go, Ra, An, Ga. The technique is a deep breathing technique. Техніка полягає в такій техніці глибокого дихання. So, first we inhale through the nose slowly and gently, but very deeply. And while we inhale, we want to chant silently in the mind, Go, Ra, Ang, Ga. Ми розпочинаємо цю медитацію з такого глибокого вдиху. Ми м'яко, повільно, але глибоко вдихаємо і навдосі тихенько про себе в розумі повторюємо цю мантру. Go, Ra, An, Ga. We want to do this in a very soft and gentle way. Нам слід робити це дуже таким м'яким, ніжним чином. When the body fills with air, we begin to exhale and out loud we chant. І коли наше тіло вже наповниться повітрям, ми на видосі повторюємо вголос таким чином. And then we repeat. Повторюємо таким чином і потім знову повторюємо. Inhale, Gauranga in the mind. Exhale, Gauranga out loud. На вдосі повторюємо Gauranga в розумі, на видосі Gauranga вслух. Before we begin, we want to relax, and to help us relax, we take in a big breath and let it back out through the nose. І для того, щоб допомогти нам розслабитись, на початку нам слід просто зробити такий глибокий вдих і видих через ніс. And let your anxiety, tension, frustration go away with the breath. І нехай ваш якийсь можливий неспокій, чи напруження, чи тривога вийдуть з вас разом з цим видихом. While we do the meditation, we want to listen closely to the sound and also put the mind on the sound. Meditate on the sound. Під час цієї медитації нам слід уважно слухати цей звук, вслухатись, зосереджувати свій розум на цьому звукові і таким чином медитувати на цей звук. Okay, also once you've learned the mantra, I suggest you close your eyes because this helps us to relax more deeply and prevents distraction. І також, як ви вже вивчите цю мантру, то я рекомендую вам легко прикрити очі. Це допоможе вам краще зосередитись і не відволікатись. And when we finish the meditation, just sit quietly for a few moments, eyes remaining closed, and feel the effect. І після того, як ми завершимо медитувати, ми ще якусь мить посидимо в тиші з закритими очима для того, щоб краще відчути цей ефект. Okay, so I want everybody to get comfortable. Добре, тож зараз сядьте собі всі зручно. And just follow my guidance. І просто слідуйте за мною. Take a big breath, let it out, and relax. Зробіть глибокий вдих, видих і розслабтесь. And now very slowly, gently, and deeply inhale and chant Gauranga in the mind.
А тепер повільно, м'яко, але глибоко вдихніть і повторюйте мантру Горанга в розумі.
Two more times. Ще 2 рази. Haribol. Харібол. Okay, so you can see this is a very easy meditation to do, very relaxing, very effective. Добре, тож так, як ви могли побачити, що це дуже легка медитація, вона дуже розслабляє і також вона дуже ефективна. So it works on all levels, the material, the mental, and the spiritual. Вона працює на всіх рівнях: на матеріальному, на ментальному і на духовному. So add it to your life. Так що додайте її до свого життя. It's a good way to start your day. It's a good way to end the day, but you can do it anytime. Це прекрасний спосіб, як розпочати свій день, це прекрасний спосіб, як завершити свій день. Але, звичайно, ви можете її практикувати також будь-який інший час. Okay, so all the information I present is based on the teaching of the Vedic scriptures, which are the most ancient scriptures. Вся ця інформація, яку я сьогодні вам представлю, вона походить з ведичних писань. Це надзвичайно древні священні писання. They were written down 5,000 years ago. Вони були записані 5000 років тому назад. But they've been passed down orally through a line of perfect masters since time immemorable. Але вони передавались усним чином через лінію досконалих духовних вчителів з незапам'ятних часів. And this line of perfect teachers is known as a disciplic succession or a parampara. І така лінія духовних вчителів називається лінією учнівської послідовності або парампара. A parampara is necessary for the truth to descend in its pure form. Парампара необхідна для того, щоб істина прийшла до нас в своїй чистій формі. And we're in the parampara known as the Brahma Sampradaya and feel very fortunate to receive our knowledge through this lineage. Ми належимо до парампари, яка відома як Брахма Сампрадая, і ми почуваємо, що нам надзвичайно пощастило належати до цієї лінії. So this is not my opinion, I'm just passing on this eternal science. Тож це не є моя думка, я просто передаю цю древню науку. Okay, so
our topic, how can I help others, is a very good topic. Добре, тож тема сьогоднішньої зустрічі – це як я можу допомогти іншим. І це дуже хороша тема. And it's rare today to find someone who really wants to help others. В наш час досить рідко ми можемо зустріти когось, хто насправді хоче допомогти комусь іншому. I mean, really, in the material world, we're always more concerned about ourselves than other people. Взагалі, в цьому матеріальному житті, матеріальному світі нас більше цікавлять ми самі, ніж інші люди. You know, it's the realm of the I, me, mine consciousness. Ми знаходимося в такій свідомості «я», «мені», «моє», «для мене». I'm number one. I'm first. Я номер один, я перший. My priority is with myself. І моя прерогатива – це я сам. And that's just increasing more and more. І це збільшується все більше і більше. You know, now it's the world of the selfies where we're always just, you know, looking at ourselves, taking pictures of ourselves, posting pictures of ourselves. Зараз все більше і більш поширеним стає таке зосередження на собі. Коли ми дивимося на себе, коли ми фотографуємо себе, постимо фотографії себе. And the whole social media mania has fed that a lot. І всі ці соціальні мережі, вони наповнені такого роду явищем. There's a statistic that in normal conversations, just like if you and I are talking, we will talk about ourselves maybe 30-40% of the time. Є така статистика, що коли ми просто з кимось розмовляємо, то в такій розмові зазвичай про себе ми говоримо десь приблизно 30-40% часу. But on social media, we talk about ourselves 80% of the time. Але в соціальних мережах про себе ми говоримо 80% свого часу. So that's reality. This is how the trend is progressing. Тож така реальність, такі тенденції. So like I say, to come up with the feeling, it's not just an idea, but a feeling and a desire to help other people is quite rare. І тому, так як я вже говорив, що коли хтось відчуває всередині, і йдеться про те, що хтось дійсно відчуває всередині, що він хоче допомагати іншим, таке зустрічається досить рідко. And even if we do want to help other people, there's some self-agenda connected with that. І навіть коли часто ми хочемо допомагати або допомогти якимсь іншим людям, то зазвичай воно поєднується з таким якимсь десь там власним інтересом. I'll get something back from that. It's not selfless. It's still, I will receive some benefit, some reward, some gratification from helping other people. Тож це поєднується з тим, що це не зовсім часто безкорисно, що коли я допомагаю іншим, то я очікую на якусь подяку, я очікую, що я щось отримую від них, чи я очікую на якусь винагороду. So it's conditional. Тож це обумовлене. See, I'll help you if you help me kind of idea. I scratch your back if you scratch mine. Тож це така ідея, якби, що я допоможу тобі, якщо ти допоможеш мені. Я почешу тобі спинку, але ти почеши мені спинку. Yeah. So, that's the reality of this world. We are in the middle of our life. We are the number one personality. Тож така реальність цього світу, що ми знаходимося в центрі. Я найголовніша особа в моєму житті. But, you know, no matter how imperfect our desire to help others is, it's still a good desire. We just have to move it forward, more and more refine it, more and more purify that desire. Але яким би не було недосконале, можливо, це наше бажання допомагати іншим, все рівно це хороше бажання, і нам просто слід його розвивати і вдосконалювати.
So the next point, and I always make this point at the beginning of my talks, is, well, who am I and who are the other people? І ще одна така цікава ідея, це тема, яку я піднімаю у всіх моїх таких зустрічах, це хто такий я і хто такі ці If I інші don't know люди, who I яким... am and I don't know who they are, it's not going to come out as good as it could. Хто ті люди, яким я хочу допомогти? Якщо я не знаю, хто я, і я не знаю, хто вони, то не буде з того нічого за дуже хорошого. So we always must talk about our true identity. Тож ми завжди мусимо пам'ятати про нашу справжню сутність. So I've done this many times. I'm sure many of you are return viewers. You've seen this, you've heard this. So I'm going to just condense it down as much as possible. Я вже говорив про це, і я впевнений, що багато з вас вже не перший раз дивляться наші зустрічі, тому я постараюсь, наскільки це можливо, скоротити. So the story really comes down to the truth that I'm not this material body. Все це зводиться насправді до того, що я не є цим матеріальним своїм тілом. See, all the identity we have now, the person who's in the center, in my mind and in my actions and so on, is really a false identity, a false I. Вся ця уява про себе, як про особистість, насправді це все оманна уява про себе. See, I'm this body, so whenever I'm trying to do something for myself, it's always connected with my body and my mind. Я вважаю себе своїм тілом, і тому все, що б не хотів я зробити такого корисного для себе, то це буде зводитись до того, що я буду робити щось корисне для тіла або для свого розуму. And another part of this false identity is that I'm the enjoyer. І ще одна частина такого оманного ототожнення себе – це те, що я вважаю, що я той, хто насолоджується. See, but all of this is incorrect. Але все це неправильно. So, we have two bodies, really. We have the physical body, which, you are observing on the screen right now. Тож у нас є два типи тіл. Перше тіло – це наше фізичне тіло, яке ми можемо бачити десь там в дзеркалі і так далі. The one we see in the mirror every day. Це тіло, яке ми бачимо в дзеркалі кожен день. And then we have a subtle body, another body called the mental body or astral body. І в нас є також ще одне тонке ментальне тіло, або як його часом називають астральне тіло. Sometimes it's called the psychic body. Часом його називають психологічне тіло. And this is the second identity that we have. So we usually combine the two, the physical and the mental concept of ourself into this is me. Тож це така друга частина, з чим я ототожнюю себе. Зазвичай люди вважають себе такою комбінацією. Фізичне тіло і ментальне тіло. Люди вважають, що це і є я. See. So I'm this body I see in the mirror, but I'm also my thoughts, my desires, my feelings, my will. Тож я – це тіло, яке я можу побачити в дзеркалі, і також я є своїми думками, своїми бажаннями, своїми почуттями, своєю волею. But no, that's not correct, and that's where things go wrong from the very beginning. Але ні, це також неправда, це такий неправильний напрямок, в якому ми можемо піти. And if I see myself in this way, I also see other people in the same way. І якщо я себе вважаю таким чином, то я так само і інших людей бачу таким самим чином. They are their bodies and their desires and their feelings, etc. Що вони є своїми тілами, вони є своїми бажаннями, вони є своїми почуттями і так далі. But again, remember, we are using the Vedic scripture as our source of knowledge, and there we find that we are actually in a different category of energy. Але пам'ятайте, що ми використовуємо ведичні знання, ведичні писання як джерело такої інформації, і там говориться про те, що я насправді належу до зовсім іншого виду енергії.
Our bodies are material energy, but we are spiritual energy. Наші тіла, вони належать до матеріальної енергії, але я – це духовна енергія. And everything is energy. Все насправді є енергією. We're a tiny little spark of spiritual energy. Ми є маленькою іскоркою духовної енергії. Now, each energy, the material and the spiritual energy, has certain characteristics. І ці дві енергії, чи то матеріальна, чи то духовна, вони мають свої певні характеристики. So, material energy is temporary. Матеріальна енергія тимчасова. That's why the body is so temporary. It comes, it stays for a little while, and it goes very quickly. Ось чому це тіло, воно надзвичайно тимчасове. Воно з'являється, воно існує якийсь час, а потім кудись щезає дуже швидко. But we learn that spiritual energy is the opposite. It's eternal. No Але ми beginning and no end. Але ми дізнаємося, що духовна енергія, вона вічна, вона вічно існуючою, і там нема ні початку, ні кінця. So that's why we're always struggling with this contradiction. We're an eternal person inside a temporary body. І ось чому ми завжди відчуваємо таке глибоке протиріччя, що я, як вічна особа, знаходжусь всередині цього тимчасового матеріального тіла. And when we identify with the body, it becomes very confusing. І коли ми ототожнюємо себе з цим матеріальним тілом, то для нас це таке повне нерозуміння. We also learn that material energy is non-living. Ми також дізнаємося, що матеріальна енергія – це не жива енергія. For instance, this sofa I'm sitting on, there's no life here. Наприклад, це м'яке крісло, на якому я зараз сиджу, воно не живе. But we learn that spirit is life itself. Але ми дізнаємося, що дух – це і є саме життя. So there's no such thing as live matter, and there's no such thing as dead spirit. Тож нема чогось такого, як жива матерія або мертвий дух. Yeah, we're the life force in the body. Ми – це життєва сила всередині цього тіла. And as long as we're present in the body is called alive, but actually this is not true. The body is dead. We are alive. І до тих пір, доки ми присутні в цьому тілі, то це тіло здається живим. Але насправді це тіло, по своїй суті, воно мертве. Ми живі. And that becomes obvious at the time of death. І це стає дуже очевидним в момент смерті. At the time of death, we leave the body, and at that moment, the body shows its true nature. В момент смерті ми покидаємо це тіло, і в такий момент тіло проявляє свою справжню природу. It can't even sit in a chair, it falls on the floor. Воно не може навіть всидіти на кріслі, воно падає на підлогу. Yeah, we are the life force in the body. Тож ми – це життєва сила всередині цього тіла. So our true identity is spirit soul. Тож наша справжня сутність – це я, духовна душа. And we further learn we're part and parcel of the supreme soul. І ми також далі дізнаємося, що ми є невід'ємною частинкою верховної душі. There is a supreme soul from which we all come. Існує верховна душа, з якої ми всі походимо. We are known as the Atma, and the supreme soul is the Paramatma. Ми відомі як Атма, а верховна душа відома як Параматма. Okay, so keep this in mind when we talk about our subject of helping others. Тож пам'ятайте про це під час нашої розмови про те, як допомагати іншим. Okay, so I'm spirit soul and every other living entity, not just humans, living entities is a spirit soul. Добре, тож виходить, що я – це духовна душа, і також інші живі істоти, не тільки люди, всі живі істоти – це якась духовна душа всередині тіла. It is the spirit souls, the tiny spiritual sparks in the material world in a variety of different material bodies that gives life to the world. Ця іскорка життя, ця духовна душа, вона знаходиться в цьому матеріальному світі, і вона знаходиться в різноманітних матеріальних тілах, і таким чином виникає різноманітність цього матеріального світу. Yeah, the life that you see in this world is the reflection of the spirit soul inside those material bodies. Be it a tree, be it different animals or insects, it doesn't matter.
Життя, яке ми бачимо в цьому матеріальному світі, це прояв духовної душі, яка знаходиться у всіх цих різноманітних матеріальних тілах, чи то в тілі дерева, чи в тілі тварини, чи в тілі комахи, і так далі, і так далі. So the life particle in the material world is the different spirit souls. Тож така іскорка життя в цьому матеріальному світі – це є духовна душа. And this is so easy to observe. You see, there's living things and there's dead things. І це дуже легко побачити. Ми бачимо, що існують якісь живі такі істоти і є такі неживі речі. And the transition between life and death can be very quick. І цей перехід з живого стану в неживий стан може бути дуже швидким. You see, you have a dog, it's so vibrant, it runs, it jumps, it barks, it's your friend, and you have this connection, this real personal connection. Наприклад, якщо у вас є собака, то він такий активний, він бігає кругом, він лащиться до вас, ви його любите, тобто, ви бачите, ви маєте з ним зв'язок якийсь. And with this connection comes, of course, attachment, love, etc. І з такого зв'язку з ним, із взаємостосунків, виникає також прив'язаність до нього, любов і так далі. But then one day, unfortunately, your dog gets hit by a car, crashes, smashes, destroys the body, and your dog is gone. І, наприклад, на жаль, в якийсь день, скажімо, що вашого собаку збиває машина, і вона його повністю, його тіло десь там розчавлює і так далі. See, transition was so quick. The body's still there, all the organs, everything that you knew before is there, except the person. І тоді така жива істота покидає це собаче тіло. І воно, тіло далі залишається, те, до чого ви звикли, те, як ви дивились на нього, залишається, тільки за винятком того, що особа, вона відходить. Okay, so we've hopefully established this truth. Others means other spirit souls. Добре, тож я надіюсь, що ми так міцно засвоїли цю ідею, що інші, це мається на увазі інші духовні душі. So, therefore, when I have this rare desire to really help other people, I still don't even know who they are. So I try to help them materially, or I try to help them mentally. Тож навіть якщо в мене, скажімо, є таке рідкісне бажання допомогти іншим, то я направляю це бажання на допомогу їхнім матеріальним тілам або їхнім ментальним тілам. And this is not a bad thing. I'm not saying we shouldn't care about other people's physical and mental well-being. І це не є поганим, звичайно. Тобто я ні в якому разі не хочу сказати, що ми не повинні допомагати іншим людям в сенсі фізичного тіла чи ментального здоров'я. See, some people misinterpret this philosophy and they think, oh, well, you don't even care about that person's hunger or this person's mental disturbance. See, you're just on this aloof spiritual level. Деякі люди, вони неправильно розуміють цю філософію. Вони думають, то ви, виходить, таким чином вас не хвилює матеріальне благополуччя, здоров'я цього тіла, чи вас не хвилює ментальний спокій, якийсь благополуччя ментальне цього тіла, що ви просто так відокремлюєте себе на якомусь так званому духовному рівні. But a truly spiritually advanced person cares about the material, see, both the physical and mental well-being, and the spiritual well-being, all three. Але справді духовно розвинута особа, вона піклується про фізичне благополуччя, тобто про матеріальне, про ментальне здоров'я, благополуччя, спокій інших людей, і також про їх духовне благополуччя, тобто три таких аспекти. Now also, understanding the truth of life in the material world, we understand there is a law of karma. І тепер, розуміючи природу цього матеріального світу, ми знаємо про існування закону карми. It is a material law, one of the laws of material nature.
Це матеріальний закон, це один із видів законів матеріальної природи. that we are subject to. We are controlled by the laws of material nature, one of which is the law of karma. Ми підпадаємо під вплив цього закону, під вплив законів матеріальної природи. Одним з таких законів є закон карми. The word karma means action. Слово карма значить дія. So the law of karma is the law that governs our actions. Тож закон карми – це закон, який стосується наших вчинків. And as it says in the Holy Bible, as we sow, so shall we reap. І як говорить, наприклад, Біблія, що посієш, те й пожнеш. See, I will get back the results of my action. Я на собі відчую наслідок своїх вчинків. I sow good seeds, I will get good results. I sow bad seeds, I get bad results. Це повернеться до мене. Я сію якісь хороше насіння, і я отримую хороші результати. Якщо я засіваю навколо себе погане насіння, то воно повернеться до мене в поганому виді. In other words, if I cause pain and suffering and hardship to others, then I'll be punished for that, and coming back to me will be pain, suffering, hardship, etc. Якщо я своїми вчинками якимсь чином призвожу до того, що інші відчувають якісь труднощі, якісь страждання, якусь біль, то це повернеться до мене, і в майбутньому я також відчую якусь біль, якісь страждання, якісь труднощі. Bad action, bad results, bad karma. Погані вчинки, погані результати, погана карма. But if it's the opposite, I help other people, materially speaking, you see, I do feed a hungry person, or I do help an injured animal, or whatever it is, even kind words, then I'll be rewarded for that. Але якщо я роблю хороші вчинки, наприклад, в матеріальному сенсі, я годую голодних, наприклад, я допомагаю якійсь пораненій тваринці, чи навіть якщо я говорю якісь приємні, добрі слова, то це повернеться до мене, я відчую це. Good action, good results, good karma. Хороші вчинки, хороші результати, хороша карма. So we accumulate our karma throughout our life, some good, some bad. Тож ми нагромаджуємо карму на протязі свого життя, якась хороша карма, якась погана карма. And from those actions we get certain results. Із своїх вчинків ми отримуємо певні результати. Favorable or unfavorable. Хороші або погані. Then we come to the end of our life with our karma, whatever it is. We take that with us into our next life. І під кінець життя ми приходимо з якоюсь певною кармою, хорошою чи поганою, і ми переносимо її в наступне життя. So the results can come in this life, it can come in a future life. We may be bringing it from many lifetimes previously. Тобто результати, вони можуть приходити до мене в цьому житті, вони можуть приходити до мене в наступному житті. В наступному житті ми можемо мати результат кількох попередніх життів відчувати на собі, наших вчинків. So because of this karma, there will be a certain amount of suffering, hardships, or good times. І завдяки цій кармі ми можемо відчувати якісь страждання, якісь труднощі, або навпаки, наше життя може бути легким і приємним. In other words, happiness or distress. Іншими словами, щастя або горе. So I can only help a person to a certain degree that in that material realm. In other words, if a person's destined to experience certain distress in a certain way, I can't really change that by just helping a little here or there or even giving money, whatever. І я можу допомогти іншій особі тільки до певної степені. Тобто, якщо ця інша особа вже має якусь погану карму, вона вже призначена їй страждати, то я можу їй тільки трошки допомогти. Це не дуже допоможе, і навіть якщо я дам їй якісь гроші і так далі.
In other words, even if I alleviate the problem right now, that person is still going to have to experience the result of his karma, if not now, somewhere else in the future. Тож, якщо я якимсь чином розв'яжу якусь матеріально складну ситуацію в житті якоїсь людини, то все рівно раніше чи пізніше ця особа вона змушена буде відповідно до своєї, наприклад, поганої карми відчути якісь погані результати в своєму житті. But we do the best we can. Але, звичайно, ми стараємось робити все, що можемо. In other words, a truly spiritually advanced person has a very soft heart. Іншими словами, така дійсно духовно розвинута особа, вона має дуже м'яке серце. He cares about other people's pain. It touches him. Це непокоїть її непокоїть те, що інші люди страждають. And if he sees some way that he can help, he does. І якщо така особа бачить, що вона може чимось допомогти, то вона допомагає. So in the Vedic system, there's a whole category of activities known as welfare activities for the good of others. І в ведичних писаннях описана ціла така категорія благочестивої діяльності, яку називають такою благочестивою діяльністю, хорошою To кармою. help them arrange society or individual situations, etc., for their upliftment, for their well-being, for their diminishing their suffering. Як можна влаштувати матеріальне суспільство таким чином, щоб зменшити страждання інших живих істот? Vasala, can you hear me? Yes, I can hear. Oh, okay. So that's the understanding we need to have about how much we can help, materially speaking. Тож там є таке знання про те, як ми можемо допомогти іншим на такому матеріальному рівні. You see. But again, because a true spiritually advanced person wants to help, I mean, he really wants to help, he does what he can. Але, знову ж таки, така духовно розвинута особа, вона дуже хоче допомагати іншим, і вона старається допомагати іншим. But if I still am into this illusion that we are our material bodies, then that's as far as I'm going to go, trying to rearrange a person's material situation or material situations for people in general to make life better. Але якщо я вважаю себе матеріальним тілом і інших їхніми матеріальними тілами, то максимум, що я зможу допомогти людям, це якимсь чином влаштувати так матеріальну ситуацію, щоб зменшити страждання їхнього матеріального тіла. And, you know, the charity programs, the welfare programs and so on that are, you know, functioning today are on that level, basically. І така благочестива діяльність, такі хороші вчинки, в основному вони всі зациклюються на такому матеріальному рівні. But if we understand that people are spirit souls, then this is our main focus of help. This is where we direct the most energy, or the direct help is to the person's spiritual well-being. Але якщо ми розуміємо, що інші живі істоти – це духовні душі, вони не є своїми матеріальними тілами, то тоді це те буде, на чому ми будемо зосереджуватись на духовному рівні. Ми будемо думати і концентруватись, як ми духовно можемо допомогти духовним душам. You see, the main problem for ourselves and other people that causes the distress and causes the suffering and the hardships, etc., is being in the material world. That's the problem. Бачите, корінна проблема, корінна причина наших всіх страждань полягає в тому, що ми знаходимося в цьому матеріальному тілі, в цьому матеріальному світі. The world is what it is. It's a place of suffering. Світ є таким, яким він є. Це світ – це місце страждань.
For everybody, we're on the wheel of birth and death. Кожен з нас знаходиться в колі народження смертей. So there's birth, there's disease, there's old age, and there's death. Тут існує народження, хвороби, старість і смерть. All sources of misery. Це все джерела страждань. And then we just enter another body, have another birth, and go through the same cycle again. І потім ми отримуємо наступне матеріальне тіло, знову потрапляємо в якісь матеріальні ситуації, і таким чином цей цикл продовжується. And the suffering is for all living entities in all the different 8,400,000 species of life. І таке страждання, воно стосується всіх видів життя, воно стосується всіх 8 мільйонів 400 тисяч видів життя. You see, in the animal kingdom, there's suffering. In the insect kingdom, in the plant kingdom, everywhere in the material world, there's suffering. В тваринному світі тварини страждають, в комашиному світі комахи, вони теж страждають, птахи, всі страждають. So I can spend lifetimes trying to readjust everything to stop the suffering, but it's impossible. Я можу присвятити все своє життя для того, щоб припинити страждання інших живих істот, але це просто неможливо. See, because that's the nature of the material world. Тому що така природа цього матеріального світу. So as I say, we try to mitigate that as much as possible. Тож, так як я говорив, ми стараємось допомагати таким чином настільки, наскільки це можливо. But all the while knowing that the karma of an individual is what it is. And you can't just step in there and stop it all and make it all pleasure and no pain. Але ми також розуміємо, що карма, як би це не було, але вона відіграє свою роль в житті особи, і ми не можемо просто так прийти до людини і просто забрати всі її страждання і зробити так, щоб вона весь час тільки тепер насолоджувалась. So all the charity programs, the welfare programs, or the individual, lifetime of trying to help others is very limited in what it can do. Тож така благодійна діяльність, люди можуть присвячувати все своє життя такій різноманітній благодійній діяльності, але ефект, допомога, вона дуже обмежена в цьому напрямку. So that's why if we look at history, where all the great spiritual teachers have come into this world, their main focus was helping people spiritually. Тож, якщо ми подивимось на життя великих духовних вчителів, великих духовних осіб, які приходили в цей світ, то вони зосереджувались, їх головний фокус їхньої діяльності був це допомога людям, живим істотам духовно. In the West, the personality that's most well known in this category is Lord Jesus Christ. Наприклад, в західному світі така найбільш особистість відома – це Господь Ісус Христос. He had an intense 2 years, approximately 2 years, where he was really, really active in public helping people. Приблизно таких 2 роки Господь Ісус Христос, він так зосереджено, сконцентровано допомагав дуже сильно різним багатьом людям. Yeah, I mean, before that, I'm not saying he didn't do it as well, but in the Bible, it's basically an account of his activities in around 2 years of time. Тобто, звичайно, я не говорю, що всі решта років він не допомагав, звичайно, допомагав, але в Біблії описано так 2 таких основних роки, коли він допомагав так максимально людям. Now, he was a perfected, pure spirit soul, see. So he was on a mission to help his brothers and sisters, the children of God, on behalf of his Father. Він був досконалою, чистою душею. Він допомагав іншим живим істотам від імені свого Отця, який послав його. And he did some amazing things to help people materially. І він робив надзвичайно прекрасні речі, щоб допомогти людям матеріально. According to the Bible, he healed a leper, or he restored sight to a blind person, or he cured a lame man.
В Біблії описано, як він допомагав, як він зцілив сліпого від народження, як він допомагав людям хворим на проказу чи людям, які були лежачими хворими. He brought a person back from death and so on. There's Він a few instances where this took place. Він навіть оживав людей, які вже вмерли і так далі. Тобто описано декілька таких цікавих випадків. Or he fed a multitude of hungry people. Чи він кормив велику кількість голодних людей. But his main message was not, let me take care of your material problems. His main message was, let me help you understand the truth. I will set you free by delivering truth to you. Але його основним фокусом, його основним посланням не було так, що давайте я вам всім зараз матеріально допоможу. Ні, його основним посланням було так, що я допоможу вам всім найбільше, якщо я допомагатиму вам духовно, духовна користь. And by receiving this truth and applying this truth, you can develop love for God. And love for God will solve all problems. Я зможу вас звільнити, передавши вам це знання. І це знання полягало в тому, щоб розвинути свою любов до Бога. Якщо ви розвинете свою любов до Бога, то ви досягнете звільнення, ви звільнитесь від всіх проблем. And when you love God, then you can help other people love God too. І якщо ви самі любите Бога, то тоді ви зможете іншим також полюбити Бога, допомогти. Now you can really help other people. І тепер ви зможете насправді допомагати іншим людям. I mean, this was his whole mission. Тобто це було вся суть цієї його місії. And that's the mission of every great teacher that comes into this world, as well as the incarnations of God when the Lord comes into this world. І в цьому полягає місія всіх великих духовних осіб, які приходять в цей світ, і також місія всіх інкарнацій Бога, які приходять часом в цей світ. Therefore, in the Bhakti Yoga process, we learn these things. We understand these truths. Тому в процесі бхакті-йоги ми дізнаємось про ці істини, ми вивчаємо це знання. And we learn very real, practical ways to help other people spiritually. І ми також вчимося дуже таким реальним, практичним способом, як допомагати людям духовно. Of course, philosophy is wonderful. And Звичайно, that's what we do. We deliver these teachings all the time. Звичайно, філософія, вона надзвичайно прекрасна. І це те, що ми робимо. Ми намагаємось передати людям це знання, цю філософію постійно, весь час. But number one, most people aren't interested in that kind of philosophy. Але, по-перше, більшість людей не цікавить такого роду філософія. They're just not interested. І вони просто не зацікавлені цим. Number two, even if they're a little interested and they hear it and even accept it, very few are going to apply it. А по-друге, навіть якщо деякі з них будуть трохи зацікавлені, можливо, навіть зрозуміють цю філософію, дуже мало з них насправді захочуть застосувати її в своєму житті. And here's another point. The philosophy and the application of the philosophy will only be available to those in human bodies. І ще один такий цікавий момент, що ця філософія, розуміння цієї філософії і застосування цієї філософії, воно можливе тільки для живих істот в людських тілах. The people in lower forms of life, see, they don't have the facility to hear, understand, or apply the philosophy. Живі істоти в нижчих формах життя, в них нема можливості слухати, зрозуміти і застосувати цю філософію в своєму житті. So, we must have another method or methods to help everybody. Тож потрібно, щоб був якийсь метод, який би допомагав всім. And remember, true help is helping a person get off the wheel of birth and death. І пам'ятайте, що справжня допомога – це коли ви допомагаєте живій істоті вибрати з цього кола народжень і смертей. Helping a person know who they are, all the things that I'm speaking about now, encouraging them to act on their true
identity. I'm spirit soul, part and parcel of the supreme soul. Це коли ви допомагаєте іншій якійсь живій істоті зрозуміти, іншій людині зрозуміти, що вона не є своїм матеріальним тілом, що насправді ми всі є невід'ємними частинками, іскорками верховної душі. So, in addition to the philosophy, or I should say, as a part of the philosophy, we have the truth of transcendental sound. І тому частина цієї філософії – це те, що в нас є такий дивовижно корисний метод, як трансцендентний звук. See, I mentioned it in the beginning. Spiritual sound coming from the spiritual world, filled with spiritual potency. Так як я згадував на початку нашої зустрічі, що існують такі трансцендентні звуки, духовні звуки, які приходять з духовного світу в цей матеріальний світ і несуть з собою велику духовну силу. And anyone who comes in contact with this sound, whether in human bodies or lower forms of life, will actually be purified. І хто б не стикнувся з цим трансцендентним звуком в своєму житті, чи це хтось в людському тілі, чи хтось в тваринному тілі, в будь-якому тілі, вони всі отримують духовну користь. They will advance spiritually just from hearing this transcendental sound. Вони будуть розвиватись духовно просто завдяки слуханню цьому трансцендентному звуку. So therefore we try to broadcast this transcendental sound as much as possible. І тому нам треба розповсюдити, поширити цей трансцендентний звук настільки, наскільки це можливо. We're always encouraging people, as we did in the beginning. Take this mantra, for instance, Gauranga, add it to your life. Every day, come in contact with the sound Gauranga through your saying it, chanting it, singing it, using it. Ми завжди надихаємо людей, щоб вони скористались цим методом трансцендентної мантри медитації, щоб вони застосували це в своєму житті кожен день, щоб вони використовували, повторювали і таким чином кожен день отримували духовну користь. This will help you. Це допоможе вам. But it will also help others. Anyone who hears this transcendental sound, Gauranga, will also receive spiritual benefit. Але це також і допоможе іншим. Будь-хто, будь-яка жива істота, яка почує цей трансцендентний звук Gauranga, вона отримує духовну користь. And that's not limited to humans. If I have a dog and I say to my dog, Gauranga, 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 that spirit soul in that dog body is getting spiritually benefited, and this will lead to another step in his journey. It'll lead to human life. І це допомагає не тільки живим істотам в людських тілах, а також іншим живим істотам. Наприклад, якщо в мене є десь собака, і я буду йому повторювати «Горанга, Горанга, Горанга», то він отримає велику духовну користь. Це таким чином допоможе йому підняти свої еволюції і досягнути людської форми життя в наступному. Where he will have a better facility than he does in a dog body to hear more, to act on these teachings, to give this to other people. Де в нього з'явиться можливість застосувати, слухати і застосувати це трансцендентне духовне знання, цей метод в своєму житті, і також допомагати ділитись цим знанням, цим методом з іншими. To develop his love for God. Це допоможе йому розвинути свою любов до Бога. But we're not only concerned with humans, we're concerned with all living entities. Але ми піклуємось не тільки про людей, ми піклуємось про всіх живих істот. So the transcendental sound makes it possible to really help others. Трансцендентні звуки, вони дійсно мають таку здатність допомогти всім. So that's one way I can help other people. Це один спосіб, як я можу допомогти іншим живим істотам. You see. Another way is through transcendental food. Ще один спосіб – це за допомогою трансцендентної їжі. The Lord says in Bhagavad Gita, if one offers him with love and devotion a leaf, a fruit, a flower, a little water, he will accept it.
В Бхагавад-гіті Господь говорить, що якщо хтось запропонує йому якийсь плід, листок, квітку або навіть трошки води, то він прийме це. So that means the foods except for meat, fish, or eggs. І це включає в себе всю їжу за винятком м'яса, риби і яєць. And of course, intoxicants. І, звичайно, інтоксикація, алкоголь і так далі. So you cannot offer to God with love and devotion meat, fish, eggs, intoxicants, and so on. Тож ви не можете запропонувати Богу з любов'ю і з відданістю м'ясо, рибу, яйця або різні інтоксикації. Well, you can, but he won't accept it. Ну, тобто можете, але він не прийме це. And actually, it's offensive to do so. І насправді це навіть образливо робити це таким чином. The vegetables, the fruits, the nuts, the seeds, the grains, the dairy products, yes, offer those with love and devotion as much as you have to the Lord. Але всі решта продукти, такі як овочі, фрукти, зернові, насіння, горіхи, молочна продукція, ви можете запропонувати її Всевишньому з любов'ю, з відданістю, і він прийме це. For his pleasure. Запропонувати це для його задоволення. He accepts this. Now that offering becomes filled with spiritual potency, just like the mantras. І коли він приймає це, то така їжа, вона вже стає наповненою духовної сили, так само, як і мантри. When you eat that sanctified food, you get purified. You give it to someone else, they get purified. Коли ви споживаєте таку освячену їжу, то ви очищаєтесь. Якщо ви пропонуєте цю їжу, пригощаєте когось іншого, то цей хтось інший також очищується. And again, not limited just to humans, the dog, the cat, the bird, the snake, every living entity that consumes that food in any way gets spiritually benefited. І знову ж таки, це не обмежується тільки людьми. Будь-яка жива істота, чи то собака, чи кіт, чи пташка, чи навіть змія, якщо ви її накормите такою освяченою їжею, то вона отримує велику духовну користь, очищається. The sanctified food is actually called prasadam. Така освячена їжа, її називають прасадом. The word prasadam means mercy. So the Lord's mercy is present in this form of an apple or a pear or a nice meal of any type, whatever. Слово прасада перекладається як милість Господа. Тож така милість Верховного Господа, вона проявляється в формі, скажімо, цього яблука, чи якогось овоча, чи якоїсь страви, яку він прийняв, яка одухотворилась, і тепер вона допомагає очиститись іншим живим істотам. So let's say we have a hungry man. Тож, наприклад, скажімо, є якийсь голодний чоловік. And you see this and you're feeling compassion. You want to feed this person because that's his problem. He's lacking food. І ви дивитесь на таку голодну людину, ви наповнюєтесь співчуттям, тому що це природньо, ви хочете допомогти цій особі, якій не вистачає їжі. You see. So you offer him some food, you give him some food, but food that's been first offered to God. І ви можете, звичайно, поділитись з ним якоюсь їжею, запропонувати йому якусь їжу, але ця їжа спочатку повинна бути запропонована Богу. So you've helped his physical problem. See, now his stomach is full, he's not hungry, but you've also helped his spiritual problem. Тож ви допомогли йому в його фізичній проблемі, тому що його шлунок наповнюється, він позбувається голоду там, і так далі. Але також ви допомогли йому духовно. So you've taken care of both issues at one time. Тож таким чином ви допомагаєте в цих двох аспектах одночасно. Whereas if you just give him any food without offering it to God, and this is most welfare, food programs, you just create more karma for the person and yourself. Але якщо ви просто даєте їжу голодним, так як більшість благодійних програм, на чому вони зосереджуються, це просто кормити людей звичайною їжею, то тоді насправді ви тільки додаєте такій людині карми і також собі додаєте карму.
See, on big holidays, there's often charity organizations that want to go out and feed the hungry, feed the poor. Знаєте, як під час таких великих свят є такий великий рух, що люди так хочуть організувати якісь благодійні акції, накормити голодних. And they get their volunteers and they cook a lot of food and they go feed the poor. But usually it's with meat, which is extremely karmically contaminated. І, наприклад, приходить багато волонтерів, вони готують багато їжі, але зазвичай така їжа, вона містить м'ясо, а м'ясна їжа, вона містить в собі дуже велику, дуже таку важку, погану карму. So really you haven't helped at all. Truthfully, you might have filled a person's stomach, but as it says in Bhagavad Gita, verily they eat only sin, food that's not sanctified. So therefore, you really haven't helped the person. You've done the opposite. Тож в такому випадку ви насправді не допомагаєте іншим людям. Чому? Тому що, можливо, ви допомогли якимсь чином наповнити їх шлунок, але оскільки це була м'ясна їжа, то так, як говориться в Багавад-гіті, що люди такі, вони споживають тільки гріх, якщо така їжа не була спочатку запропонована Всевишньому. And of course, now there's a lot of psychological stress, mental disturbances. People need help in the mental realm. І також зараз така велика проблема – це ментальне здоров'я інших людей. Люди потребують такої ментальної, психологічної допомоги. And again, not knowing who they are and how to really help them, the psychiatrist, psychologist, the social worker, they try to help them feel better about themselves, give them some positive thinking techniques, just listen to them talk about their problems and their distresses. І знову ж таки, намагаючись вирішити їхні ментальні проблеми, психологи, психіатри, вони не розуміючи, що особа не є своїм тілом, вони намагаються просто допомогти людям, вислухавши їх, заспокоївши, намагаючись заспокоїти їх і так далі. Тобто на матеріальному такому рівні. And more prescribe some medication. Все більше і більше вони стає поширеним, що вони просто пропонують якісь ліки. But it really, if it helps at all, it's temporary. Але навіть якщо це в кращому випадку трохи допоможе, то це тимчасово. And it's not helping the person, it's just helping their second body, their mental body. І це не допомагає насправді особі, це допомагає їх другому такому ментальному тілу. But if that practitioner had this knowledge that we're revealing, they could apply their expertise at their psychological, help, and maybe they employ some different therapies, art therapies or whatever. That's good. Але якщо б такий спеціаліст мав знання, розуміння, що особа не є своїм тілом, то тоді вони могли б застосовувати свої такі практики, техніки допомоги, якісь терапії, якісь, можливо, арт-терапії там і так далі. But at the same time, give them the mantras, give them some truth. Let them know you're not the mind. Your mind is driving you crazy. That's not you. And give them mantras to help them come to realize these things. Але паралельно з тим давати людям також мантри, давати людям це знання, ці істини, і також допомагати людям паралельно з цим розуміти, що вони не є своїм розумом, вони не є тими всіма речима, які в них в розумі, і так далі. It's stated in the Vedas that the problem in the material world is forgetfulness of God. Говориться, що основна проблема цього матеріального світу – це те, що люди забули Бога. The absence of God in the world is the problem. Відсутність Бога в цьому світі – це головна проблема. You can introduce God into a person's life through the mantras, through the food I mentioned, the prasadam, through these teachings, etc., etc. This is what's missing. Якщо ви представляєте людям Бога в формі, наприклад, так як я говорив, в формі трансцендентних звуків, в формі прасадам, освяченої їжі, чи в формі цього знання і так далі, то тоді ви допомагаєте людям духовно.
So this is why the great teachers, this is their focus. This is what they put the emphasis on. Тому великі духовні вчителі, вони зосереджувались на цьому. Вони підкреслювали надзвичайну важливість саме такої духовної допомоги. So it's said in the Vedas that the greatest welfare work is enlightening people to this truth and giving them these techniques which I've referred to. І тому в Ведах говориться, що найбільша благодійна діяльність – це коли хтось представляє людям ці істини, представляє людям методи, як вони можуть розвиватись духовно, ці мантри, звуки і так далі. Arrange it so people can have association with these practices, these truths, this philosophy, and those who are applying it to their life. Організуйте речі якимсь чином так, щоб люди мали можливість дізнаватись про ці істини, про цю філософію, застосовувати, практикувати її в своєму житті, і тоді ви зможете їм допомогти найбільше. That's the whole concept behind these lectures. That's the whole concept behind Mantra House. В цьому полягає вся суть, концепція цієї лекції, суть і концепція мантра хаосу. Here's an opportunity to actually solve problems on the real level. Там є ці всі можливості для того, щоб допомогти людям насправді. And once I've achieved that, I can help other people do the same. І якщо я сам буду це застосовувати, практикувати, то я також зможу допомагати іншим людям також практикувати це, застосовувати So в it їх can житті. spread out. It's not just one person does everything. You spread out and everybody becomes capable of helping others. І таким чином це розповсюджується. Це не так, що тільки одна особа, одна людина тільки собі там щось практикує. Ні, це вони діляться з цим, і таким чином є можливість допомогти багатьом іншим людям. Knowledge, we need knowledge. Нам потрібне знання. I'll give you an example. Я приведу вам приклад. There's a terrible car accident. Two cars head-on collision, and both parties are severely injured. Наприклад, якщо, скажімо, штовхнуться два автомобілі, і ці два автомобіля так чолом в чоло вони стикнуться, і вони будуть сильно пошкоджені. Two people arrive at the scene of the accident at the same time. Наприклад, двоє людей, вони з'являються в цій аварії, скажімо, в один і той же час. Both have exactly the same desire to help. I want to help these people. They're injured. They're in great trouble. Наприклад, два водії, вони сильно постраждали. І приходять двоє людей, які хочуть допомогти цим двом водіям. Вони бачать, як вони постраждали. They're motivated out of compassion to help. Вони із співчуття хочуть допомогти їм. One is a layman. He's just an average guy. Один просто звичайна така особа. The other one is a highly trained physician. А інший, наприклад, такий висококваліфікований лікар. They both rush to the scene. І вони обоє, наприклад, так прибігають на місце цієї аварії. But which one is able to really help the most? І котрий з них двох може насправді так сильно допомогти? The layman may do more harm than good. Звичайна особа, яка не розбирається в фізичних аспектах, вона може навіть зашкодити, а не допомогти. Maybe he immediately grabs the driver of one car and pulls him out of the car. Може, він просто так хапає такого водія і намагається його так витягнути його з автомобіля. But the driver had a broken neck, and as a result of his movements and so on, it complicates the thing and it causes the person to die. Але, наприклад, в такого цього водія може бути пошкоджена шия, і коли звичайна людина буде, намагаючись допомогти витягувати цього водія з машини, то вона може призвести до того, що там ще погіршиться ситуація в шиї, і така людина може навіть вмерти. Whereas the highly trained physician, he analyzes the situation,
sees there's a problem, stabilizes the neck, gently with the help of the other person, takes the person out of the car, puts him on the ground in a certain position so his neck won't be more damaged, and saves his life. В той же час, як такий висококваліфікований лікар, він може побачити, в чому проблема, що проблема в шиї, і він може зафіксувати його шию, потім легенько, акуратно витягнути його з машини, положити на тротуар так, щоб зафіксувати його шию, щоб вона не пошкодилась, і так далі. Тобто, таким чином він рятує життя цій людині. So the desire to help was equal in both parties, but one had the knowledge of how to help and the other one didn't. Тож таке бажання допомогти, воно присутнє в обох цих людях, але один знає, як допомогти, а інший ні. So if you want to help other people, you got to know the truth. You got to know, number one, who they are, and you got to know how to help them. Тож, якщо ви хочете допомагати іншим людям, то, по-перше, вам треба знати, хто вони, треба знати ці істини, для того, щоб насправді допомогти цій особі. And say this person that's taken out of the car, he's only going to be in that body a short time because his injuries are so severe. He's going to die. І, наприклад, такого водія після цієї аварії витягнули з машини, положили десь на тротуар, але в нього були сильні пошкодження, і вже видно, що він скоро покине це тіло. Okay, the physician can only help on the physical level. І такий лікар, він може допомогти тільки на фізичному рівні. Or maybe on the mental level a little bit, okay, everything's going to be all right, calm down. We got everything under control, the ambulance is on the way. Або трошки на такому допомогти ментальному рівні, заспокоїти особу, що не переживай, все буде добре, до тебе вже їде швидка допомога, тобі допоможуть, заспокоїти особу. But if the physician or some third party who just arrives on the scene knows the truth that I'm presenting, he will immediately surround this injured person with transcendental sound. Але якщо, наприклад, такий лікар або хтось третій, який з'явиться на місці цієї аварії, він знає ці духовні істини, про які я тільки що розповідав, то він буде намагатись допомогти особі таким чином, що він оточить її трансцендентним звуком. Goranga, Goranga, Gopala, Govinda. Буде повторювати Горанга, Горанга, Гопала, Говінда. That person's hearing that when he leaves his body, he goes to the spiritual world. І тоді така особа, яка чує ці трансцендентні звуки і в такий момент покидає це тіло, то вона йде в духовний світ. So he really was helped by this person. Тож такою третьою особою цей хтось отримав справжню допомогу. And that applies to all life forms. І це стосується всіх форм життя. 2 days ago, Tuesday, it was 3 days ago, we were hiking in the mountains. We picked up a dog along the way who just became, our immediate friend and started going with us. 3 дні назад, вівторок, ми ходили в гори, і ми там зустріли одного собаку, який просто так по-дружньому до нас ставився, і він так прилип до нас. And it's a hunting kind of dog, and it smelled something under the snow. We stopped and we're watching. Immediately, it stuck in the nose, moved some snow with his paws, and caught a mouse. І це була така мисливська порода собаки. Ми так ішли разом, він йшов з нами, і в якийсь момент він так зупинився, почав щось принюхуватись, засунув свій ніс десь там в сніг, ми так зупинились, хотіли подивитись, чим це все закінчиться, і він спіймав мишу. Big dog, little mouse. The mouse didn't have a chance. Велика собака, маленька мишка, в мишки не було шансів. But because we were there, we were chanting to the mouse, Haribo, Haribo, Krishna Haribo. Але оскільки ми там були, то ми відразу почали повторювати мишці ці мантри «Харібол, Харібол, Кришна, Харібол» і так далі. So that mouse left his body hearing transcendental sound. І ця мишка покинула своє тіло, чуючи трансцендентні звуки. I can tell you, he won't be a mouse in his next life. Я точно вам скажу, що в своєму наступному житті вона вже не отримує тіло миші. You see, with knowledge, you can help so many other people, not just humans, all kinds of people.
Маючи це знання, ви можете допомогти дуже багатьом іншим живим істотам, не тільки людям, всім різним живим істотам. Ye shall know the truth shall set you free. Пізнайте істину, і істина звільнить вас. So, in the time we have left in this human form of life, we should try to learn the truth. Тож в цей час, який нам ще залишився в цій людській формі життя, нам треба постаратись дізнатись ці істини, Which can set us free and set other people free as well. які можуть звільнити нас і звільнити інших живих істот. See, a friend of mine's mother just left her body due to COVID about 4 days ago. Приблизно 4 дні назад мати мого дуже близького друга покинула це тіло із-за ковіду. Started feeling bad, diagnosed with COVID, 4 or 5 days later, left. Вона щось почула себе трошки так погано, її забрали в лікарню, діагностували ковід, і 4-5 днів і вона покинула це тіло. But because her daughter knew these truths for years, she's been talking to her about mantras. She's heard the mantras. She's eaten prasadam, food offered. She's set. She's fine. Але оскільки її донька, вона знала ці істини, вона повторювала ці мантри багато-багато років, вона пропонувала їжу Богу, вона споживала цей просад, вона знала ці методи, і вона допомагала матері таким чином духовно, і вона сказала, що мати, все в порядку з матір'ю. Could her daughter go in there and stop COVID, save her from leaving the body? No. Чи могла її донька піти туди і врятувати свою матір від того, щоб вона не покинула це тіло від цього ковіду і так далі? The daughter, the doctors, nobody could help, but the daughter had already helped. Ні донька, ні лікарі таким чином ніяк не змогли допомогти цій жінці, але її донька допомогла їй духовно. That's being a true friend. That's true help. І це значить справжній друг, це значить справжня допомога. So learn these truths, apply them to your life, give them to other people, and you can be an instrument in helping other people for the Supreme Lord, bringing his children back home. Тож дізнайтесь про ці істини, застосуйте ці істини в своєму власному житті, діліться цими методами, цими істинами з іншими живими істотами, і таким чином ви станете таким посланником Бога, який зможе допомагати іншим живим істотам повертатись назад в духовний світ, досягати звільнення. Okay, so we're going to end with another meditation called Sankirtan. Добре, тож ми завершимо нашу програму ще одним типом медитації, яка називається Санкіртан. This is singing the mantras. Це коли ми співаємо ці мантри. And the mantra will be Gauranga, which we just learned in the beginning, and also one additional mantra, Haribol. І цими мантрами будуть мантра Горанга, яку ми дізналися на початку, і також ще одна мантра Харібол. So, I am going to play a guitar, sing the mantra while you listen, then you repeat what I sang, and I will listen. So it's back and forth. Тож, я спочатку буду грати на гітарі і співати цю мантру, ви будете слухати, а потім ви будете співати, повторювати ці мантри по черзі, так, я, ви і так далі. It's called Shravanam Kirtanam, hearing and chanting. Цей метод називають Шраванам Кіртанам, слухання і Okay, повторення. so all you got to do is just listen and repeat. Добре, тож все, що вам треба зробити, це просто слухати і повторювати.
Haribo. Gauranga Haribo. Haribo, Haribo, Gauranga, Haribo, Haribo, Gauranga, Haribo. Rangaribo, Rangaribo, Go Rangaribo, Go Haribo. Haribo. You can see it's easy, it's fun. You can do it with your friends. Так що, так як ви могли побачити, це дуже легкий метод медитації, він може бути веселим, ви можете співати разом з друзями. Of course, with the COVID situation, we're suggesting do it online with your friends. Звичайно, із-за цієї ситуації з коронавірусом, COVID, ми рекомендуємо вам практикувати це разом з друзями онлайн. Yeah, that's what we're doing. We're doing it all our kirtans online. Це так, як ми і зараз робимо. Ми практикуємо ці кіртани онлайн. But it's the same. The potency is the same. It's not like somehow it's different. Але це те саме, сила там далі є, це не так, що це щось інше. It's like this lecture is online, but you're receiving it just as if we were sitting in a room together. Це так, як зараз ті лекції, вони відбуваються онлайн. Але ви отримуєте це знання так, ніби ви сиділи в одній кімнаті і були разом фізично. So again, Mantra House will be sending this out. All these opportunities to learn this truth and practice these meditations, transcendental sound, etc., is available. Тож мантрахаус, він робить доступним це знання, робить так, що люди мають можливість дізнатись про це і застосовувати ці практики в своєму житті. Okay, so that's our program for today. That's how you can help other people. And when you help other people, Supreme Lord is very pleased because everyone is his children. And when you help his children, like all perfect fathers, they're very thankful. Тож ми завершимо цю програму, і таким чином ви дізналися, як ви можете допомагати іншим людям. Допомагаючи духовно таким чином іншим людям, ви також призводите до того, що ви допомагаєте іншим живим істотам, іншим дітям Бога. І Верховний Господь, він, оскільки він є Отцем всіх живих істот, то він дуже задоволений з вас, і він відчуває велику вдячність по відношенню до вас. All right, so again, thank you very much for joining. Rosala Das, thank you for translating. I thank my Chintamani team for their help. And we will see everybody next time. Добре, тож дякую всім, що доєднались до цієї програми. Дякую перекладачу. Дякую також моїй команді Чинтамані, яка тут допомагає мені технічно. І надію з вами побачитись наступного разу. Thank you very much, Balakхілья Das. We also thank the behind the scene Mantra House team. І я також хотів подякувати команді Mantra House, яка знаходиться за кадром. All the best, everyone. Be careful, be safe, and chant the mantras. Добре, тож всім велике дякую. Будьте в безпеці, бережіть себе і завжди повторюйте ці мантри. Namaste, Haribo. Namaste, Haribo. Thank you very, very much, Balakхілья Das.
Намасте. Thank Namaste, you. Rasala. Haribol. Haribol. Добре, тож дякую всім за увагу. Я бажаю всім приємного застосування цих практик в своєму житті і таким чином допомогти собі і допомогти також допомагати іншим. Дякую. Побачимо з вами наступний раз. Харібол, намасте.